Mesdames, Messieurs, je vous salue tous. Je m'estime heureux, une fois de plus, de pouvoir débuter à ce programme. Rendez-vous que vous et moi nous avons chaque soir à partir de 7 heures. Dès 7 heures, nous avons rendez-vous. Donc, bienvenue à ce rendez-vous. Ladies and gentlemen, cordial greetings to each and every one of us. We are about to start our program entitled Success in Every Domain. Why am I having this feedback? Excuse me. Success in every domain. But looks like not in that domain. Hello? Okay? So, I'm sorry for this. This is our third session on health, more specifically on dementia and Alzheimer's disease. We've said that dementia as a whole currently affects over 55 million people worldwide, and that there are almost 10 million new cases each and every year. Because it's likely we have new listeners, so let me do a quick review. Dementia is not a single disorder or disease. It is an umbrella term that covers a wide range of specific medical problems, including Alzheimer's disease, characterized by abnormal brain changes that lead to a decrease in the ability to think, also known as cognitive ability. When your cognitive ability is so severely affected, it limits your daily life and your independent ability to function. Dementia also affects behavior, emotions, and relationship. Although dementia primarily affects older people, it's not only old people. It can have a few people at younger generation. Dementia results from a variety of diseases and injuries that primarily or secondarily affect the brain. It is currently the 7th leading cause of death among all diseases and one of the leading causes of disability and dependency among older people worldwide. Dementia has physical, psychological, social, and economic impacts, not only on people, for people living with dementia, but also for their careers, their families, their caregivers, all of these people, and the society at large in general. So all of these are affected. Depending on the symptoms, there are many types of dementia, and their main causes are different. We talked about it last time, so let's move on. Many other disorders can induce symptoms of dementia, including reversible disorders such as thyroid disease, vitamin deficiency, alcoholism, depression, nutritional deficiencies, drugs, brain damage, hydrocephalus infections, urinary tract infection, hearing loss, cardiovascular disease, diabetes, high blood pressure. All of these can cause symptoms suggestive of dementia. Obesity, arteriosclerosis, hypercholesterolemia. If you have these between age 45 and 55 years, those may affect your overall mental capacity, okay? There's no cardiovascular disease. Those risk factors must be investigated
and treated. As sign of dementia, we also talked about them the last time, so we're not going to dwell on them. You have short-term memory, difficulty finding the right words, difficulty performing normal tasks, normal mood swings, lack of sense of direction, confusion, repetition, apathy, having trouble adjusting to change, and so on and so forth. Treatments, there are no specific treatment, I told you before. There are a few simple lifestyle changes that can significantly reduce the risk of dementia. For instance, if you make it a habit to eat a healthy diet with more fruits and vegetables and less processed meat and refined grains, if you follow physical activities, physical guidelines of 150 minutes or more per week of exercise, like 30 minutes a day after getting a clearance from your cardiologist, that should be very, very good. Okay? Sleep 6 to 9 hours a day. Nothing less than 6 should be helping you. A glass of wines maximum for those who drink wine. I'm not advising anybody to go drink wine, but if you drink wine, it shouldn't go beyond 1 glass. That's what the medical staff, medical body suggests, okay? So drink water, no smoking. Do not have obesity. That says do not have a body mass index above 30. No, it should be less than 30. And these factors were presented by researchers at the American Heart Association Conference on Epidemiology, Prevention, Lifestyle, and Cardiometabolic Health at the 2021 conference. We continue to focus on education, education, activities, social skills, positive thinking, indeed a high level of education, a Mediterranean type of diet, the regular practice of physical activities or social activities seem to be protective factors. The main things, my beloved, is to maintain the autonomy and well-being of the patient. You must be able to function. Physical care, rehab treatment, implementation of cognitive and behavioral techniques that allow good physical activities like daily walking, for example, sensory capacities, sight, hearing, natural reduction of which during aging aggravates memory and orientation disorders. If your vision is affected, if your hearing is affected, that can aggravate your level of dementia. Okay? Easy nutrition by maintaining good hygiene, because good hygiene is very important of the mouth and teeth. Good communication and a good social life. That's very important. Patient or family members who suspect dementia. So what are the logical steps to take? What are the logical steps to take? The management of Alzheimer's disease is based on non-drug treatment so far, intended to preserve a certain level of autonomy and well-being of the sick person. It requires the intervention of a multidisciplinary team as well as the support of a caregiver from the first sign of the disease to the most advanced stages. You need to have a doctor. The following steps are recommended. Okay? If you have a first sign, if you or family members notice the first sign of neurodegenerative trouble, if you have neurocognitive sign, you refer the patient to general medicine, and when you go there, they evaluate you, they take a good history, they do tests, and they come up with a diagnosis. They have to manage
your chronic behavioral disorders. They have to treat severe and very severe stages of the disease. I mentioned earlier that there are no specific medication. Some people may say, well, we give donepezil, we give Aricept. No, no. These are to address some symptoms, but they are not treatment per se for dementia. I'm sorry to tell you that. Remember to respect the rights and freedom of patients. That should never be neglected, including in particular the right to dignity and privacy, the right to personal, private, and family life, the freedom to come and go, the right to access to care, the right to have a diagnosis. You need to know what diagnosis you have. The right to clear, understandable, and appropriate information. The right to consent or to refuse treatment. The right not to be subjected to inappropriate care. You shouldn't become a guinea pig for them to try things on you. The right to respect for professional secrecy. They shouldn't be publishing your condition to everybody. Now, how do the doctor and other professionals involved, how do they deal with this problem? How do we talk about dementia with the person who are concerned, you are concerned about? Well, dementia, as you know, affects each person differently. It's not the same for every case. But you got to be direct and you have to be sincere. Ask them about their concerns, if any. They can say, I have nothing, everything is fine. They can say that too. But sometimes they say, I don't feel all right. I don't know what it is. So then when they tell you that, you sit by them. You use tact. You use empathy to get them to see a doctor, to tell you what they feel. In the doctor's office, if they agree, when they finally agree to see the doctor, when you take them to the doctor's office, don't patronize them. Let them talk to the doctor. Don't interfere. They say one thing, you say, that's not true. No, no, don't do that to them. If the patient wants to be alone with the doctor, let him or let her do it, depending on his or her level of functioning. You can arrange for a separate session with the doctor yourself at another time, or if necessary, you can even call them. But do not interfere with the interaction with the doctor and the patient, because the doctor may not be able to get a true level of the dementia. Based on the visit of the doctor, the patient, the family, the result after the assessment, the diagnosis, then you have a diagnosis. So it depends on the level of the dementia. You're going to plan accordingly. Don't delay, don't wait for the last minute. He's always like this, he's okay. No. If you have any doubts, find out. Because the earlier you find out, the earlier intervention may give you a much better result. Okay? That's very important for you to realize. Dementia affects each person in different ways, we said that before, depending on the underlying causes, other health issues, and the person's cognitive functioning before they get sick. I could even ask your personality type. Remember we talk about personality, character? So these are important factors also. The signs and symptoms of dementia can be understood in at least 3 steps. We went over that already. Early stage, intermediate stage, late stage. We went over all that. We are not going to talk about that again. You can find out yourself when you go to the office talking to the doctor. They will tell you either 3 stages, or you could talk about 7 stages according to the global deterioration scale for assessment of primary degenerative dementia. I'm not going to bother you with that. All I'm saying is the doctor, after examining the patient, after all the tests are done, should be able to tell you this is what's going on.
This is level 1, level 2, or level 3. This is advanced, this is late stage, this is early. He can tell you that. So this will help you and the doctor and the patient to manage your friend, okay? And get their point of views. Get to find out what's going on. That's very important for me. So we're not going to go over to all these stages. We talk about them also already. Remember, denial is the most common reaction to this conversation. I have nothing. Everything is fine. They are on the defensive. Be careful. Be understanding. Do not pass judgment, telling them, what's wrong with you? No, don't do that. Be patient. Everyone forgets things. They could tell you, we all forget things. We forget where we put our keys. We forget the name of people, and we all forget. Leave me alone. Be understanding. Get their point of view. Start talking about mutual plans when possible. When is it time to bring the expert? I told you, see the doctor as soon as possible. But there is what you call the legal aspects of dementia. Common legal problems associated with dementia. You may have heard of terms like power of attorney, ability and consent to make decisions with a diagnosis of dementia, right? You know those things. Guardianship, protective court, to name a few. This is a legal aspect of dementia. What is the power of dementia, of power of attorney? This is something you need to know. The power of attorney is needed when the patient starts developing a progressive type of dementia. He or she is unable to manage his or her own affairs. In the early stages of the disease, the person with dementia may be functioning, may be skilled enough to appoint someone with a power of attorney to manage their affairs. In that case, a notary public can arrange this. So if you feel like you're losing memories, or you feel like someone is not well balanced, is getting progressively slow, you need to think about getting what you call the power of attorney, okay? You need to get the power of attorney because this will allow you or somebody else to manage the affairs of the patient, okay? But if the patient is already declared demented, then it's not going to be able to, it's not going to happen, okay? If the patient is already declared as demented, then you will have to find out what's going on. So that's why you need to decide early whether or not the patient is demented. If the patient is demented, is already declared demented, you may have to go to court to get court order deciding who should be taking care of the patient's business. So that's why early, when you catch it, when the patient is still able to make decisions, you should have him or her sign the power of attorney. That way, you can manage the issues for the patient. However, if you are not a person worthy of trust, that would be an issue. That would be an issue because you don't want to take power of attorney and go around just dilapidate everything, spend all his or her money, have a good life, and the patient has nothing for his or her funerals. That's something that needs to be discussed. That's why in a family where you have many members, many brothers and sisters, you need to sit down and discuss it. I know in the Haitian community, for instance, talking about death while the patient is alive is a bad omen. Forget it, that's not true.
You got to be prepared for when the thing happens. You have to be prepared. Who is going to be in charge? There are 10 brothers and sisters. Name one to be in charge to make the call. Somebody who is trustworthy, who can deal in good faith, who is not going to take advantage of the situation. When you're talking about, for instance, can the patient drive? It depends on the patient level of dementia. Hello? Yeah. If you have advanced dementia, you may not be able to drive. The end of life decision. When we say end of life decision, I mean you have patient was diagnosed a few years ago, Alzheimer's, when you have specific pathological finding in the imaging, when you have ApoE protein level in there, tau protein, the peptide, when we have all these things, findings, we talked about that last time. When you have that as Alzheimer's disease, I told you, Alzheimer's disease about 10 years after the right diagnosis. But if you miss the diagnosis for 5 years, then you may not have 10 years again. You understand? As far as if you have multiple stroke, vascular dementia with multiple strokes, including like middle cerebral artery stroke, the life expectancy after that could be 5 years, could be more, could be 10, 20. It depends on the level of damage in the brain, okay? Now, based on this condition, when you find out you and the doctor discuss that we are about end of life decision, you have to know the difference between palliative care and hospice care. Palliative care is designed to provide pain relief for anyone with a serious long-term illness such as dementia or cancer. It may be appropriate whether someone is dying or not. If you cannot take care of the patient and you have good palliative comfort care and the patient and family members agree to that, that's an option. The other one is called hospice care. Hospice care is for people whose doctors think they have at least 50% chance of not living more than 6 months. But who knows that? You understand? Only God knows that. But that's it. That's how we talk about hospice. Like someone has a pancreatic cancer or glioblastoma multiforme brain cancer. Glioblastoma multiforme is about 15 months of life. So if you have glioblastoma multiforme and then after a year, very few months are left, you can think about hospice. So as I said, hospice is for people whose doctors think they have at least 50% chance of not living more than 6 months. It is designed to make the dying process as comfortable as possible. Okay? But don't forget, I said culture is very important. Some cultures, West Indian cultures, my mother is not going to a nursing home. My mother is not going to hospice. My mother is not going to palliative care. That's fine. We don't have to disagree on that. Just know all the options you have to decide what's best for the patient, not what's best for you. Hello? What's best for the patient, not what's best for you. Many a times in my experience as a neurologist, I have patients who would need a nursing home, who would need a palliative care, who would need a hospice care, but the parents refuse. Do you know why? Because they want to keep getting the paycheck, the social security check of the patient. That's not nice. You shouldn't be doing this. The patient shouldn't be held hostage so you can collect the money. Okay? But I don't think any of these people, of you listening to me, are the type of people. But some people, they just hold on to the patient because they want to receive the check regularly.
So, my dear friend, please take care of the elderly patient. Okay? Plan ahead. If you choose family care, palliative care, end of life palliative care, good. If you want them to stay in the house, as long as you have enough support, you have any people to help, that's fine also. Okay? But make sure you and the patient, if you had planned ahead of time, it's a mutual choice of where they want to die. Some people, I don't want to die at home. Some will say, I like to die in the hospital. Some say, I like to die home. Based on what they decide, you go along with them. Another thing you need to do is, if they are religious people, try to have the pastors, the deacons, the elders, somebody to talk to them to maintain the spiritual relationship with them, okay? The best way to prepare for the last stages of your loved ones with Alzheimer's disease or end-stage dementia is to talk to them when they can talk about their wishes as soon as possible. Ask what medical treatment they want, they don't want. Do you want to be intubated? Most people who are good enough will say, some people will say, no, don't intubate me, let me go in peace. Others will say, do everything you can. These are choices. You have to complete all legal documents that express their wishes, call advance directives. If they can't figure it out, use what you know about the patient to decide what they might prefer. You owe it to themselves and to yourself, okay? There are other important things you need to do. Talk to your loved ones, doctor regularly, okay? About the outlook, the timing of the illness, how far is things going on, get their wills and other financial plans in order, decide whether it would be better for you, for your loved one to die at home or in a hospital or in a nursing home. If you choose home care, know that you can change your mind if it becomes too difficult for you to manage. Find out about hospices and other services available for you in your area based on the insurance the person has. Decide which hospice or palliative care team you would like to care for the patient. Decide which funeral home you will use, what the funeral plans will be, where the patient is going to be buried. All of these need to be discussed. Don't be bashful. Talking about this is not going to precipitate their death, okay? There comes a time when you have advanced dementia, the patient cannot eat. So what are you going to do? We have a procedure called PEG placement. PEG means percutaneous endoscopic gastrostomy. PEG. They open, it's subcutaneous there. They just open a little pocket there and connect it to the stomach, and they can give the patient food and medication through that tube. It's no big deal. If the patient recuperates fully and doesn't need any more, they can remove it. So think about that. That's also a possibility. And if you have enough time, you want to spend time to feed the patient, by all means, be my guest. But be careful, because those people tend to aspirate, they can tend to have pneumonia and precipitating their death. So you have to be careful what you want to do, my dear friend. My dear friend, be careful. And at the end of the day, they may have fever, infection. You need to take care of them. Remember, I almost forget to say that, the last thing to go is their hearing. Hello? So be careful what you are saying around the patient. Okay? Most likely, unless the patient was deaf, most likely the last thing to go is their ears, their ability to hear. So don't make blood comment. This guy is always, he was a bad guy. Look at him. Lazy, a bum, never, he saves all his money. I don't know what he does with the money. Don't say those things about the patient, because the patient is at a transition stage
don't make things worse. To the contrary, put some music, talk about the Lord. Even if the patient never believes in God, if you believe in God, you can talk. I know the Lord can have mercy on my father. I know the Lord can have mercy on my mother. And I pray that the Lord will take care of the last days and make him rest in peace. Be nice, okay? Be nice. Be nice. Do not take that time to take revenge. He was a bad guy. Let me fix him up. Roughing him up. Don't do this. Don't do that. The Lord is taking care of that. If the patient is in pain, he may not be able to tell you. So listen, follow here and there, touch here and there, and if he has pain, find out what you can give him to alleviate his pain. That's all I have for my half an hour in broken English. Now, let me go to broken French Creole. Don't forget, the last days, patient cannot speak most of the time. They speak very few words. They can swallow all these things we talk about. Okay? Bon. Your loved one may need a lot of assistance at the last days. What about you? What about you? I almost forget to say that. What about you? You've been on your feet. You've been taking care of the patient. Listen, you are a human being too. So it's normal to be tired as your loved one is going through the final stages. It takes a lot of time and energy to treat someone with Alzheimer's disease. Okay? I want you to understand that. Don't be so hard on yourself. Okay? Don't be so hard on yourself. Okay? So, take your time. Find time to rest. Take care of yourself. Get enough sleep. See your own doctor. Talk to those around you about how you are feeling. If your family or friends offer to help, take it. Sometimes there are many members in the family, so you alternate. Don't let one person bear all the burdens. No, you're going to burn out. Talk to your doctor or as a counselor. Don't be afraid to use the support that's provided. Okay? And no matter what you do, I repeat it 3 times, there will always be people criticizing you, saying you didn't do enough for that parent, for that patient. No, you didn't do enough for your parent. You weren't there all the time. You hardly see the patient. They don't know anything. They will always criticize you. So just be at peace with yourself. Okay? Make sure you do everything that you can do. Some family members have more availability than others. Some family members cannot handle the idea of seeing their loved ones in such a condition. May I confess? I'm having a tough time. Each time I have to go to see my mother. It's tough. It's tough, really tough. People would say, Daniel, Daniel, Daniel. I don't care. The Lord knows. The Lord knows. Besides, I know she doesn't even make a difference who comes, who doesn't come. She can hear you. She can hear your voice. Like the other day, I spoke to her on the phone. I said, Happy New Year. She said, thank you. When I say, who am I? She doesn't know. It's your son, Daniel Francois. Oh, he doesn't know. You think this is good? This is not good. And if I, as a physician, dealing with this for 30 years, it's hard on me. My dad went the same way. How do you think you're going to feel? It's going to be tough. Take it from me. So be of good cheer. Do the best you can. Let people talk. But you know you've done your best. OK? Bon, mesdames, messieurs, je vous salue.
Nous sommes ici à la 3e session sur la santé, plus précisément sur la démence. Je crois que je dois finir avec. La maladie d'Alzheimer et la démence, Alzheimer est sous l'ombrelle sous le parapluie de Dementia, démence. Nous avons dit que la démence, dans son ensemble, touche actuellement plus de 55 millions de personnes dans le monde et qu'il y a près de 10 millions de nouveaux cas chaque année. Ça, c'est dur. Fait clé en révision, nous devons dire un peu quelques mots au cas où il y aurait de nouveaux spectateurs, de nouveaux auditeurs. La démence n'est pas un trouble ou une maladie unique. C'est un terme générique qui couvre un large éventail de problèmes médicaux spécifiques, y compris la maladie d'Alzheimer, caractérisée par des changements cérébraux anormaux qui entraînent une diminution de la capacité de penser, également connue sous le nom de capacité cognitive, qui devient suffisamment grave pour entraver la vie quotidienne et affecter la fonction indépendante du patient ou de la patiente. La démence affecte également le comportement, les émotions, les relations, notre attitude, etc. Avec la démence, il y a une détérioration de la fonction cognitive au-delà de ce que l'on pourrait attendre des conséquences habituelles du vieillissement biologique. Donc c'est pire que old age. Bien que la démence touche principalement les personnes âgées, elle n'est pas uniquement le lot des personnes âgées. Ce n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. Il y a des gens vieux qui sont encore en mesure de fonctionner correctement et il y a des gens jeunes et qui dépérissent mentalement. La démence a des impacts physiques, psychologiques, sociaux, économiques, non seulement pour les personnes souffrant de la démence avec une telle maladie, mais aussi leur carrière, ceux qui prennent soin d'eux, les membres de leur famille, la société en général. Et suivant les symptômes, il y a de nombreux types de démence avec des causes principales. Je vous en avais parlé, donc je ne vais pas retourner. Ah, parce qu'il faut seulement parler. J'ai déjà parlé de ça, donc il y a l'autre trouble qui est capable de conduire des symptômes de démence. OK? Donc, à partir du moment où on commence à suspecter que ça n'est pas bon pour papa, ça n'est pas bon pour maman, ça n'est pas bon pour soeur, ça n'est pas bon pour cousin, essayez par la veille pour elle, surtout qu'à mener ou un docteur. Femme dit nous, c'est un coup mener couleuvre l'école, mais pas mener chita non. C'est comme ça. Les gens qui ont des maladies, ça, suivant personnalité, hey, c'est dur à cuire. C'est difficile. Ils sont toujours sous la défensive. Donc, il faut qu'il y ait tac. OK? Pas de traitement spécifique, comme on dit ça déjà. Il y a des changements de mode de vie. Par exemple, ils ont trouvé, d'après les recherches, ils ont trouvé que, par exemple, sous une alimentation saine, avec beaucoup plus de fruits, de légumes, moins de viande transformée, moins de céréales raffinées, sous respecter les directives d'activité physique, à savoir en moyenne 30 minutes par jour d'exercice, suivant l'avis de votre médecin naturellement. Dormir 6 à 9 heures par jour, pas dormir moins que 6, pas bon pour vous. Pas boire tafia, au maximum 1 verre de vin si son monde qui boit du vin. Si vous pas de boire du vin, pas vous boire du vin. Hello, quand on attendez, vous avez couru, nouvelle gaille, docteur François perdu rendez, qu'il y a la voyer monde boire tafia. Non. Ma ba nous recommandation médicale qui dit que vous êtes capable de prendre 1 verre de vin par jour avec modération. Ne pas fumer, checker cholestérol ou boire 6 à 8 verres d'eau par jour, éviter obésité, pas supposer obèse, OK? C'est-à-dire indice de masse corporelle ou pas supposé dépasser 30, il supposé plus bas. Pas oublier éducation, activité ou fait compétences sociales ou pensée positive ou interaction avec monde,
apprendre, on va apprendre l'autre activité. Tout ça a un effet positif sur le mental ou li capable péché ou bien pour les délais diagnostic là. OK? Pratique régulière d'activité physique, sociale, OK? Et alimentation du type méditerranéen, tout ça a des facteurs, des effets protecteurs. Ça qui est important, c'est pour maintenir l'autonomie, pour maintenir bien-être. Il faut qu'on prenne soin du corps, il faut qu'on aille au docteur, il faut prendre médicaments, et il faut suivre tout ça recommandé, et capacité, prendre soin des yeux, prendre soin des oreilles, pas oublier, ça affecte, prendre soin des dents, prendre soin de bouche, vie sociale, tout bagage ça est important. Et comme tout citoyen, sous un trouble neurocognitive, ou un bon droit et liberté, ou une liberté fondamentale, droit fondamental. Ou pas maltraiter patient. Don't be rough to my patient parce qu'il a dementia. Ou pas faire ça. Et pas supposé profiter parce qu'il a dementia pour prendre avantage économique ou spirituel. Ça me dit pas là, autant de gens qui ont dementia ou fait ou forger signature ou bien ou connaît le demented ou aller bien avec un hôtel là ou faire sur un papier et puis on dit que c'est ou bien power of attorney et pour prendre tout le monde l'argent pas faire bail comme ça mon c'était protestant bien propre ou même c'est catholique couler al demented ou dit à aujourd'hui c'est catholique l'église catholique ou aller ou alors faire protestant oubliez ça ou pas faire bail comme ça respecter mon nom. OK? Et si vous avez une démence, il faut avoir pile précaution, en pile charité pour parler avec lui. Pas parler avec n'importe gens. Même si nous ne parlons n'importe gens avant, à partir du moment que vous avez une démence, il faut demander bon Dieu pour changer ou pour capable connaître qui gens pour parler avec eux. Pas oublier que toute perte de mémoire pas nécessairement identique et ça va veut dire dementia. Et ça fait faut faire des études, faut faire des tests pour connaître si son bagage qui long terme cap dégénérer ou bien son bagage temporaire pour adresser le problème. Donc premier ça vous faire sous suspect de démence ou bien un problème de mémoire, consulter un médecin dans le cabinet doctoral arrivé soit arrivé convaincre lui pour aller au docteur avec gentillesse. L'arrivée dans le cabinet, docteur, pas traiter patient dans un petit monde qui est d'abord. Surtout grand monde ouest des yeux. Ils sont si bon pile pour honneur, pour orgueil, pour respect. Pas venir manquer de garde devant docteur. Maman chita là. Ou comme des jours et pas mettre là ça. Non, c'est pas le moment be nice, OK? Pas traiter malheureuse là malheureux à mal. Quitter s'il veut parler à docteur, pas veut parler, il a droit à ça. Ou même ou capable de parler à docteur, on l'autre le. Parce que docteur l'autre que patient à dementia. Hey, faut investir temps. Faut investir temps. Il y a des fois où passons après-midi avec un seul patient, il y a dementia. Surtout si famille vient avec lui. Famille, il y a des fois excusez-moi si oui. Il y a des fois, patient vient avec l'autre monde, mais ou garder où est monde qui vient avec lui, a plus mal que monde. Galez, mon budget quand il faut me dire see one for free. Parce que vous sentez tous les deux des mêmes problèmes. Ou bien monde qui mène plus mal tellement l'histoire bonne, la ague, moi-même maman pas de dementia. Quand on sorti là, un docteur ou juste garder maman pour dire dementia. Oui, je peux garder le dementia. Parce que j'ai assez d'expérience pour me voir l'homme qui a dementia. Est-ce que vous comprenez? J'ai assez d'expérience. Par exemple, vous venez avec mon nom, vous dites c'est maman, c'est maman. Et pour moi, dis patient, oh, à part madame ça dit que c'est seul, oui. S'il n'a pas de dementia, non, c'est vraiment moi. Si vous me dites, ou dit c'est maman, moi-même, je dis c'est seul, il n'a pas dit rien, il tend de bien, il n'a pas dit rien, il dit c'est seul. Oh, je ne connais même, non. C'est lui qui vient avec moi là, je déjà un diagnostic, moi.
Conseiller de bagaille qui clé dans la vie, l'arrivée dans moment ça, ou pas reconnaître maman, ou pas reconnaître frère, ou pas reconnaître petit ou après les petits ou maman, ou après les mamans, soeur, ou après les maris ou papa, bagaille ça yo arrivé, docteur a besoin de prendre plus de temps, soit il va le faire, il va prendre temps pour capable connaître qui niveau démence là. Mais c'est pas en early phase. Il est capable de phase moyenne, mais si vous pas connaissez moun par contre non comment on relève ces derniers bails qui pour aller qui l'âge ou pas connaît qui boye là on a Henri de César dans Port-au-Prince moun dans New York depuis 20 ans 25 ans come on et pour appeler d'avem ou dit me pas de dementia pour m'obliger demander ou souvler me faire un mariage pour tout parce que something is wrong gon l'autre gen l'inverse de la médaille revers de la médaille, c'est que moun gon problème, gon gain sordi la suivre. Patient à l'aise, oui, ça arrive souvent. Alors, bien des fois, patient vini avec un moun. Moun nan décide pour m'bal maman ni un diagnostic dementia pour capable à dilapider tout bien maman gain. C'est facile pour remarquer, il faut une expérience pour ça. Maman nous sommes en cas, pas longtemps, madame non, mariée. Elle est mariée à un jeune garçon. OK? Jeune poulet. Mariée avec un garçon, mais il y a le petit monde qui est à l'âge Maria. Maria vini, Maria dit hey, monsieur pas de mémoire. Monsieur pas madame pas de mémoire. Madame pas de ceci, madame pas de cela, madame ceci. Madame cela, on dit ok. On dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire sortir dehors pour moi, d'aller parler avec lui ou bien parler avec lui en privé. Oh non. On va parler avec madame en privé. On dit non, c'est docteur mieux privilège ça. Si vous pas quitter me parler avec elle en privé personnellement, ou obligé ou l'autre docteur. C'est moi pas capable un patient un diagnostic de démence ou d'Alzheimer, à moins que je me parle avec elle en privé. Le monsieur finalement sorti, moi, c'est un wagon. Il a besoin pour me dire, madame, non, un diagnostic dementia, pour qu'elle déshériter toute l'autre petite madame, non. Donc, si vous avez une expérience dans le bouche là, vous venez là, mon nom nice à vous, vous comme ça, nice. Vous commencez très gentil. Donc, je suis content, oui, moi, son gros docteur là, pas oublier, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Depuis vous avez flatté ou, be careful, be on the lookout. Donc, dans le cabinet docteur, il est très difficile pour arriver dans le cas de démence s'il y a interférence. Mais pas oublier, vraie démence là, elle est irréversible et elle est incurable. Il passe par des stades et il passe, il gagne des stades, il passe. OK? Et il y a un pronostic pour faire. Donc, ce que pour faire, c'est pour, comme docteur ou bien parents, tous doivent supposé focus sur la sécurité patient. Comment pour résoudre le problème, comment il a conduire, est-ce qu'il a arrêté pour contre lui, est-ce qu'il a pris un médicament, est-ce qu'il a managé problème financier, est-ce que le cas paye bill, est-ce que le fait hygiène personnelle, est-ce que le cas manger état nutritionnel, faut qu'on tout ça et faut rassurant, faut ouais si moun qui vient à patient, c'est pas qu'est-ce à faire pour un docteur. Là on vient en cas comme ça. Pour connaître si patient non foyer qui safe assez pour quitter patient, sont pas obligés de relayer un social worker pour faire involve dans le cas grand moun ça parce que grand moun mal occupé, grand moun maltraité. Donc par ailleurs dans pile sociaux, psychosociaux et politiques involve leur adresser en cas de dementia. Il y a l'aspect juridique de la démence. Problème juridique courant associé à la démence, c'est que les moun nan gen dementia, les fait commencer, il y a un petit problème mémoire ba ça yo, les fait commencer. Ou elle commence à faire petit trouble, à blier de l'eau, à couler,
à mettre de l'eau à bas du feu, à mettre du feu en bas chaudière, pas rien, à quitter clé dans la porte, il commence à bailler des signes. Depuis là, c'est pour soigner relation avec lui et sous son personne de confiance pour capable joindre what c'est le power of attorney. Français a le procuration, big deal, moun nan capable de comprendre sa procuration. Et ça fait un en anglais, power of attorney. Ça veut dire yo bon pouvoir gon notaire al devant notaire et puis signer un papier qui bon autorisation pour négocier, pour faire, pour signer un bagage, pour négocier bagage pour lui. Même gens à l'hôpital, faut qu'on monde qui a autorité pour signer pour n'importe quelle décision. Même gens tout, l'organe démence, faut qu'on monde qui pour manager bagage. Mais supposons non foyer, côté grand pile membre dans famille, faut nous faire une réunion pour nous tous entendre qui est là dans nous qui a une power of attorney. Et si nous avons pédé goumé, puis tout là devant juge, il y a nommé un monde. Mais si nous avons pédé goumé, ça attendez ça bien? Pédé goumé, grand monde n'a grand pile bien. Tout le monde a goumé, tout le monde blessé pour eux. Donc goumé. Sans souhaiter, grand monde n'a mouru. Pas aucun monde n'a pas attorney. Nous allons continuer goumé. L'État va saisir bien yo. L'État va décider pour faire séparation. Entre-temps, chaque monde peut aller dans le litige, peut aller dans le tribunal. Quand il a fait des ans dans le tribunal, et là, il y aurait si fin fait décision, tellement taxes qui doit sous Kaila, il prend, il vend Kaila, il paye taxes là, nad marinade, personne ne va jouer rien. C'est pour ça depuis nous gagnons famille qui grand monde ou même qui grand monde ou gen ti monde fait des plans, fait testament ou un avocat paye un petit corps pour préparer tout document effectivement nous connaît côté tout document yé pour si jamais ça arrive et make sure ou faire avec all fairness faire avec équité pas vinn décider au moins mes petits film dans pi bien c'est garçon non m'a ba petit film dans 3 quarts m'a ba petit garçon non 1 quart pas faire ça ou créer une animosité dans la vie ou bien on petit comme cash ou bien $50,000 m'a ba exemple $50 dans le carnet ou dit 40 c'est pour petit film 10 c'est pour petit garçon pas faire ça fait égal égaux. Si yo même entre eux yo veut décider OK, mais traiter petit tout égal égaux. Maintenant, ça c'est un gros sujet qui en dehors de Alzheimer, ça arrive, il y a des fois moun nan vin New York. Li gen petit li, seul dit li ou ka reconnaître ti garçon pour moi non. Ou ka faire l'entrée. Pas aucun problème dans ça. Ou reconnaître li. Mais à partir du moment qu'on reconnaît, bien que le pas petit tout, mais on reconnaît tout papier signé que c'est petit tout, il y a autant de droits que petit péché Timouyo. Et parfois, Timoun ça, qui petite sœur là, il convini, il fait tant que Jacob. Il essaie, il fait tant que Jacob, il essaie d'éliminer toute l'autre chose pour qu'il prenne tout bien. Et ça arrive, moi ça déjà. Donc, l'on fait bagay ça, prend précaution. Petit tout, c'est petit tout. L'on veut aider moun ou pas aider moun au désavantage de propres entrailles. Ça m'a dit, c'est grand monde qui a parlé avant. Pas courir presser signer un papier pour reconnaître petit, pour reconnaître filleul, et puis les filleuls viennent entrer, filleul ont même droit à petit. Et puis filleul ça tout non zo poisson non coup timounio même gen bon tempérament il a gagné toute bagaille il quitte toute bagaille et puis ti homme nan prend toute bagaille ti dame nan prend toute bagaille so m'pa dit nous pas aider moun non mais pas aider moun jusqu'à votre propre détriment décision finale yo dépend de culture non
ça dépend de culture. Haïtien, par exemple, pas qu'on dans nursing home, pas qu'on dans hospice, vous comprenez, il va connaître ça. En tout cas, c'est que ça nous décider à assurer nous que le patient aussi confortable que possible jusqu'à ce que l'aller. Comme on dit nous, démence, ce n'est pas un bagage qui plaisante. Parce que vous perdez du patient 2 fois, vous perdez du ça 2 fois. Pendant le vivant, elle perd toute connaissance et toute mémoire, ou perdu, il par contre qui mounouye, il va ou excusez-moi, ou perdu. Parce qu'elle par contre qui mounouye. Et elle mourit, ou perdu la deuxième fois. Donc la démence c'est terrible, mes bien-aimés. Donc c'est peut-être ça, il faut nous faire tout ça, nous dépend de nous. Les nous avec, les nous frères, nous soeurs, nous maman, nous papa, prends soin yo. Restez close to them parce que nous par contre demain pour nous pas avoir regret, pour nous pas avoir remords de conscience. Vous comprenez? Ou venez dans le pays, maman en Haïti, ou quitter la à manger misère. Et puis, l'offre fait venir, il vient un jour, changement, cadre là seulement, précipité Dementia, et pour pas faire rien pour lui, et puis remords. Non, c'est pour essayer de faire tout ce qu'on est capable de faire pour former ou pendant que ou capable pour pas avoir regret à la fin. OK? Planifier toute bagarre à l'avance. Planifier toute bagarre à l'avance. C'est pas ou pas souhaiter l'amour former ou leur planifier toute bagarre à l'avance. Moun nan gen dementia, li gen Alzheimer's. Li oublier dementia Alzheimer même bagarre, non pas oublier me ça déjà. Dementia c'est gros ombrelle, Alzheimer c'est premier, c'est 60 à 80% monde qui a Alzheimer, mais la deuxième gros cause là, c'est vasculaire dementia qui est très commun dans la communauté panois parce que nous avons tension, nous avons sucre, nous avons cholestérol, nous avons cœur, nous avons rein, nous avons foie, tout ça affecte vaisseau sanguin nous, manque d'oxygène, nous fait un infarct, nous fait stroke et puis nous avons deuxième partie dementia et tout ça affecté. So s'il vous plaît, pas rien superstitieux qu'on discute ça à famille. Docteur a dit, mon cher, dans la phase intérieure là, il est capable de 6 mois, capable de 1 an. Préparez-vous. Il dit 6 mois, 1 an et puis fait 5 ans. Good. Mais préparez-vous pour pas prendre au dépourvu. Comment on dit ça? Obituary insurance, assurance pour l'homme, death insurance, whatever. Cherchez un moyen, font-ils assurance pour les gens qui mourir au moins qu'à un petit corps pour faire enterrement. Si vous capable, il y a tout le monde qui est capable. Mais pensez à ça, si vous avez assurance pour vivre maintenant, ce n'est pas vous voulez mourir, pas quitter mon cap bon ça. Non. Maintenant, pas fini sans pas dire que ou même qu'à prendre soin patient, faut prendre soin de tout. Ça son bagage m'apprécie en pile pour moi surtout famille haïtienne. Oh, j'ai dévoué pour prendre soin famille et malheureuse là, bon qui malade là. Yo dévoué pour lui. Faut décider qui ça n'a fait. Est-ce que n'a pas intubé ou bien est-ce que nous pas intubé? Moun ne pas qu'à manger, est-ce que n'a mette peg ou bien nous pas mette peg? Tout bagage ça est important pour nous capable connaître, pour nous capable décider dans la vie patient, bien aimé. Donc, un sujet ça, comme nous capables ouais, son sujet qui est très important et pas temps épuisé, fin épuisé net, même à retourner sous lui en l'autre là, mais un grand mais, si par bonheur, parce que nous pas jamais faire lui, si par bonheur nous poser questions sous chat là, si par bonheur nous texte questions dans 347 720 46 40, je répète, si par bonheur nous poser questions sur chat là sur Alzheimer's and Dementia, nous avons apprécié ça, ou bien nous texte questions dans 347 720 46 40, pour maintenant, m'a décidé de consacrer un moment, un jour, pour nous capables de répondre à une question. Mes amis, ça a été un plaisir. I want to thank you all for giving me the privilege
to talk to you about dementia, which is a subject that's paramount in my concern because I am personally touched and I've seen a lot of family members crying, not knowing what to do when you give them the diagnosis, no matter how tactful you are. So because of that, I hope I was helpful. And if you believe I was helpful, please help me too. How do you help me? By subscribing, by sharing this to somebody, to a friend that can benefit from it. D'aimé, si nous t'es abonné nous, comment nous abonner? Nous pas payer 5 comme nous abonner. Nous t'es abonné comme on a payé. Non. Tout ça on fait en bas côté marqué subscribe là ou clique subscribe. Gon petit cloche noire, checker ça veut dire toute activité gagnée n'a ou connaît pour capable veiller, pour capable prendre. Ensuite subscribe, les fini partager. Allez dire toutes les gens ont gagné ou voyer le bail. Ça permet que me gagne le plus de monde que possible et bon Dieu a béni parce qu'on a fait un travail, même travail m'a fait, ou a aidé me faire travail à tout. Est-ce que vous comprenez? Même travail m'a fait, ou a aidé me faire parce qu'on a partagé nouvelle là. Mais remerciez-nous. Nous rendez-vous pour demain soir, si Dieu veut, 7h pour 8h pour l'autre programme. Fois ça, ne pas parler de Dementia. Moi, sûr de ça, grâce à Dieu, je vais l'autre sujet. Au revoir, que Dieu vous bénisse tous. Goodbye and see you tomorrow night, 7 p.m.